The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to our social science class. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം മുതൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ചൊല്ല്? അതായത് മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, അതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ക്വാളിറ്റീസ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ 5 ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചൊല്ലാണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചൊല്ലൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, കാകചേഷ്ട ഭഗോദ്യാനം ശ്വാനനിദ്ര തദൈവച അല്പാഹാരി ഗൃഹത്യാഗി വിദ്യാർത്ഥി പഞ്ചലക്ഷണം. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്ന 5 ലക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പുട്ട് എഫേർട്സ് ലൈക്ക് എ ക്രോ. അതായത് കാകചേഷ്ട. കാക്കച്ചേഷ്ട കാക്കയെ പോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാക്കയുടെ ഒരു കഥ അല്ലെ. കാക്ക പണ്ട് ഒരു കുടത്തിൽ കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് കാക്ക വെള്ളം കുടിച്ച കഥ അല്ലെ. അതിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാക്ക. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? പേഷ്യൻസ്, ഹാർഡ് വർക്ക്, എഫേർട്ട്. ഈ 3 ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്താവുള്ളൂ? കാകചേഷ്ട, അതായത് പുട്ട് എഫേർട്സ് ലൈക്ക് എ ക്രോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഭഗോദ്യാനം. അതായത് ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഗോൾ ലൈക്ക് എ ക്രെയിൻ. ക്രെയിൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൊക്ക് അല്ലെ. ഈ ക്രെയിനിന്റെ പോലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ദ ക്രെയിൻ വിൽ ഫോക്കസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ബിഗ് ഫിഷ് ടു കം. അതായത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുഴയിലൊക്കെ വലിയ മീനിനെ തന്നെ ഒരു കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രെയിൻ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. എത്ര ചെറിയ മീനുകൾ ഒഴുകി പോയാലും ആ വലിയ മീനിന് വേണ്ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഇൻ ലൈഫ് വെൻ യു വാണ്ട് ടു ഫോക്കസ് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് we should allow the small things to pass. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും, അതിനെയൊക്കെ വിട്ടുകളയാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് ശ്വാൻ നിദ്ര. ശ്വാൻ നിദ്ര പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡോഗ് അല്ലേ. സ്റ്റേ അലേർട്ട് ലൈക്ക് എ ഡോഗ്. ഒരു നായ എങ്ങനെയാണോ അലേർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്, എത്ര ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നടന്നു പോയാൽ മതി, എന്താണ്? നായ പെട്ടെന്ന് എണീക്കും, കണ്ണു തുറക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും അലേർട്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഫോർത്ത് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ് മസ്റ്റ് പോസസ് ഈസ് അല്പാഹാരി. അല്പാഹാരി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതായത് ലെസ് ഫുഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അല്പാഹാരി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാനല്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾവേസ് ഗീവ് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടു യുവർ സെൻസസ്. നിങ്ങൾക്ക് 5 സെൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ ഓരോന്നിലേക്കും റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുക, നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ലെസ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഗീവ് റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു യുവർ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് 5 സെൻസ് ഓർഗനും നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക. അതായത് വാല്യൂസ്, ഗുഡ് വാല്യൂസ്, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഗൃഹത്യാഗി. ഗൃഹത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് യുവർ ഹോം, അതായത് വീട് വിട്ട് പോകുക എന്നാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ്. പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ലീവ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ. അതായത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, അതായത് അവർ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട്
പോവില്ല, അവർ ഇങ്ങോട്ട് പോവില്ല. അതായത് അവർ ഒരു പെയിൻ, അതായത് ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പേഷ്യൻസ് ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ലാതെ വരും. അതായത് ആ നിന്നവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. നോ പെയിൻ നോ ഗെയിൻ എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേദനകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക. അതായത് വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് നോ പെയിൻസ് നോ ഗെയിൻസ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായി പഠിക്കുക, നിങ്ങൾ പാരൻസിനെ അനുസരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരും. നിങ്ങൾ ഈ 5 ക്വാളിറ്റീസും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. ഓക്കെ students, you all have reversed the portions taken in the previous class. Let us recollect what we have learnt. Asteroids are rock fragments revolving around the sun in between Mars and Jupiter. Comets are rare visitors to the solar system, and Halley's comet can be seen with the naked eye. It appears every 75 to 76 years. Okay? Today, let us learn about meteoroids and about Earth, our planet and universe. Before we start with this, let us watch this video. I won't live with people who don't understand me. I'll go stay on another planet. I hope there's at least one planet where I can stay. Let me start my journey. Ooh, this planet seems to be very cold and dark. What kind of planet is this? We are reaching Neptune. Neptune is the outermost planet of the solar system. It is deep bluish green in color. Neptune is a ball of cold gas. Its dense atmosphere has very fast winds. It has 13 satellites. This doesn't suit the bill at all. Shall we try the next planet? How strange. That planet seems to roll on its side. We have now reached Uranus. Uranus is the 7th planet in the solar system. It is light blue in color. Uranus doesn't have a solid surface. Its atmosphere is mostly made of hydrogen and helium. It has several rings around it. More than 27 satellites rotate around Uranus. Uranus spins on a tilted axis. Oh dear! This means I will have to keep floating all the time. Let's look quickly. What do I see? Rocks around the planet? Will I even be able to reach it? You are seeing Saturn's ring system. Saturn is the 2nd largest planet in the solar system. It has a large ring system around it. It has a pale yellow color. Saturn has an outer layer of hydrogen gas and a core of rock and ice. The planet has over 47 satellites. It rotates about its axis in 10.6 hours. I don't think it is possible to live here. Let's move on. Wow! This is a huge planet. Do you think I will be able to live here? This is Jupiter. It is the largest planet in the solar system. Jupiter has orange and white bands. Jupiter is a gas giant with intense storms.
It is the fastest to rotate. It completes one rotation in just 10 hours. Jupiter has over 60 satellites. This planet does not seem safe for me. Too many storms. Let's try out another planet. We are now reaching Mars. Mars is the fourth planet from the Sun. It has a rusty red color. It is a rocky planet with craters, volcanoes, and canyons on its surface. Its soil is rich in iron. Its atmosphere has gases and some water vapor. Strong winds on Mars lead to dust storms. It has 2 satellites. Mars experiences seasons. I can imagine experiencing dust storms every day. No way. Let's get out of here. This planet looks very pretty. I hope I can stay here. This is Earth. This is where the human race is found in great numbers. Earth is the third planet from the Sun. Water in its liquid form is abundant here. Hence, the Earth is also known as the Blue Planet. It has an atmosphere rich in oxygen and other gases. It has only one satellite, the Moon. Oh no! This planet is too crowded already. I cannot live here. I hope the next planet won't be crowded. We are approaching Venus. Venus is the second planet in the solar system. It is Earth's closest neighbor. Its atmosphere has carbon dioxide and thick acidic clouds. The thick cloud cover gives it a yellowish white color. Venus has a dry surface with some craters and rocky areas. The planet has a very high surface temperature. Venus has no satellites. Ooh, I cannot live on this planet. The heat is getting worse. The planet closest to the Sun is Mercury. Mercury is a small planet. It has hardly any atmosphere and appears gray. The planet has a core of iron. The side that faces the Sun is extremely hot, while the other side is very, very cold. Mercury spins slowly on its axis and has no satellites. Phew! Where should I stay now? I think Earth is best after all. I'll simply head there. Hope all of you have understood well. So, meteoroids are rock fragments of various size which enter into Earth's atmosphere. The meteoroids burn due to friction. Friction അതായത് സംഘർഷം, അതായത് കൂട്ടിമുട്ടുക. Friction with air on entering into the atmosphere. And this we see as a flash in the sky. The unburned remains of the meteors or shooting stars falling on the earth are called meteoroids. Is it clear, children? So, the solar system includes the sun, the planets, satellites, asteroids, comets and the dwarf planets. ഇനി നമുക്ക് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ്, മീറ്ററോയിഡ്സ്, കോമറ്റ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ കാണാം.
We finished our repair work early. Now we can enjoy the ride back to Earth. Yeah, I'm getting late for my movie. Whoa! Did you see that rock? Let's launch a robot to follow it. Not a rock. It looks like a clump of ice. It's a comet. Comets are made of rock and ice. They are mostly found in a belt beyond Neptune called the Kuiper Belt. It's going very fast. Yeah, comets have their own fixed orbits. They come close to the sun, go around it, and then race back to where they come from. Hey, why is this comet giving off gases? It is getting closer to the sun. The heat is causing the frozen material to change form. This cloud of gas around the central ball is called a coma. The central ball is known as the head. Look there. You can see long tails of gases and dust. What will happen to the comet later? Will all the ice melt away? Yes, it will lose a lot of its ice. After a few trips into the solar system, it might even lose all its ice and turn into a bare rock. Could it crash into any of these planets? Yes, if any planet came in its way, it could. If not, it will return to its belt and start its journey all over again. But it takes thousands of years for one to return. Here's another zone of space rocks. Let's redirect the robot. These are known as asteroids. Asteroids are small planet-like bodies made of rock and metal. These are found in a belt between Jupiter and Mars. The belt is called the asteroid belt. See those asteroids thrown out of the belt? Where are they going? Those are no longer called asteroids, Boom. When asteroids collide, chunks of rock may break off. The impact pushes these rocks out of the asteroid belt. Such rocks are called meteors. Some of these even go towards the Earth and get pulled in by its gravity. Hey, look! That meteor seems to be going our way. Maybe it will come to Earth with us. And I can still see the meteor ahead of us. Yes, but it won't land as smoothly as we will. Why? Do meteors crash? Only rarely. Once the meteor reaches the Earth's atmosphere, it will start burning and make a trail of light in the sky. Anybody looking up will see a shooting star. Large meteors may not get fully burned. These pieces of meteors that reach the ground are called meteorites. Meteorites are made up of rock and metal. Oh, all right. Now if only that meteor reaches Earth, I'd keep it as a souvenir. Students, എല്ലാവർക്കും ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആസ്ട്രോയിഡ്സ്, മീറ്ററോയിഡ്സ്, കോമറ്റ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ
നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഓക്കെ students, now let us learn more about our planet Earth. The special feature of the Earth is that it is the only planet where life exists. It is only on Earth abundant water is available. The color of the Earth appears to be pale blue when viewed or looked from space. This is because 1/3 of Earth's surface is covered with water. Since our Earth has these special features, it is our duty to protect the wealthy diversity of nature in terms of air, water, soil and life forms. അപ്പോൾ എർത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടേതുമാണ്. ഓക്കെ ദെൻ ഡു യു നോ children which is the closest star to the earth? Yes, the sun. The sun is also a star which is close to the earth. The sun rises in the morning in the east and sets in the evening in the west. When the sun sets, the stars start twinkling. There are millions of stars which twinkle at night. All these stars together make a galaxy. A galaxy is a huge collection of gas, dust, stars and their solar system. The galaxy, which includes the solar system, is called the Milky Way, which is otherwise called Agashaganga. It contains nearly 10,000 crores stars. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം. ഓക്കെ This is so amazing! Look at the colorful planet! Do you see this blue one? Do you know what it is? This is planet Earth, our home. Okay, now I'm going to solve a great mystery. What is this blue thing that is all over our planet Earth? The blue patches on the Earth are just water bodies. Very large water bodies are called oceans. See, that's India. If we say from India to Africa, we have to cross the Indian Ocean. The other oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Arctic Ocean, and the Southern Ocean. There are also smaller water bodies like seas and lakes. Water makes the Earth look blue from space. That's why we call it the blue planet or the watery planet. The brown and green patches are the land with deserts, mountains, and forests. Isn't our planet beautiful? അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസണിൽ നിന്നും ഈ 5th ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ, ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം കാണുക. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അതിലുള്ള ഓരോ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടേംസൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്നവരെ വീഡിയോസ് തന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം കാണാം. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.